Good morning, all. Morning, sir. Okay. Is it visible? Slide visible or no? Yes, sir. Okay. So what we were discussing about threaded fasteners, right? You remember? Yes, sir. Threaded fasteners ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ. നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് സീരീസിന്റെ മാർക്ക് ഞാൻ ലിൻവേസിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ടിരുന്നോ? നോക്കിയിരുന്നോ ആരെങ്കിലും? Yes, sir. ആ, എന്നിട്ട് എന്തുണ്ട് അഭിപ്രായം? ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ. ആരെങ്കിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. മാർക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കുറവാണല്ലോ. ഹലോ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങള് കാര്യമായിട്ടൊന്നും എഴുതിയില്ലല്ലോ പരീക്ഷക്ക്. എടോ, നിങ്ങളോടല്ലേ ചോദിക്കുന്നേ. Anyone please respond. You guys not interested to discuss that subject? ആരും ഒന്നും എഴുതിയില്ല ഫസ്റ്റ് സീരീസിന്. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Sir. അങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവില്ല. നിങ്ങൾ ഇന്നും വീട്ടിൽ പോയി നോക്കുന്നില്ലേ? സബ്ജക്റ്റ് ഒന്നും നോക്കുന്നില്ലേ? അതോ മനസ്സിലാവാത്തതാണോ? എന്താ പ്രശ്നം? I am expecting for your reply. If I am taking class, you just coming and there is nothing in your answer sheet. What I have to understand is one thing, you may not understand the concept, or you are not interested in studying this subject. What I have to interpret? എന്താ പ്രശ്നം? എന്താ? വേഗം പറയൂ, നമ്മുടെ സമയം പോകുന്നു. നമുക്കിന്ന് ബോൾട്ട് എടുക്കുകയും വേണം. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റിപ്ലൈ തരൂ. എന്താണ്? മനസ്സിലാവാത്തതാണോ പ്രശ്നം? അതോ നിങ്ങൾ പഠിക്കാത്തതാണോ? ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യിച്ച പ്രോബ്ലം മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. റിപ്ലൈ തരില്ല. പഠിക്കാത്തതിന്റെ കുഴപ്പമാണ്. അതാരാ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചതാരാ? പേരൊന്ന് പറയാവോ? ശ്രീരാഗ്. ശ്രീരാഗ് പി വി. ശ്രീരാഗ് പി വി അല്ലേ? ശ്രീരാഗിന്റെ അവസ്ഥ കഷ്ടമാണ്. മാർക്കൊക്കെ കുറവാണ് ശ്രീരാഗെ. ഇത് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല കേട്ടോ. കാരണം ഫസ്റ്റ് 2 മൊഡ്യൂൾ
ഫസ്റ്റ് 2 മൊഡ്യൂൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ 3, 4, 5 ഒന്നും നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനാ വരുവാന്നൊന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഫസ്റ്റ് 2 നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഒരു ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ലോഡിന്റെ കേസിൽ ഒരു കമ്പൈൻഡ് ലോഡിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിന്റെ സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. അതെപ്പോഴും ആ ടൈപ്പാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആരും ചെയ്തില്ല. 3, 4 ബോൾട്ടൊക്കെ ഏതാ വരുക നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. ലീക്ക് പ്രൂഫ് ജോയിന്റ് ചോദിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ തന്നെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ബോൾട്ടിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ലോഡ് വരുന്ന ചോദിക്കാം. എക്സെൻട്രിക് ലോഡിങ് ചോദിക്കാം. എക്സെൻട്രിക് ലോഡിങ് തന്നെ 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ബോൾട്ടിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ളത്, ബോൾട്ടിന്റെ ആക്സിസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ലോട്ട് ഓഫ് വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ആർ ദർ. സോ വി കാണ്ട് എക്സ്പെക്ട് ഷുവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏതാണ് വരിക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അടുത്ത മൊഡ്യൂളും അങ്ങനെ. റിവെറ്റിന്റെ അകത്ത് വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ജോയിൻസിന്റെ അകത്ത്, വെൽഡഡ് ജോയിൻസിന്റെ അകത്ത് ഏത് വേണേലും ചോദിക്കാം. ജിബ് ആൻഡ് കോട്ടർ ജോയിന്റെ അകത്തും വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഷാഫ്റ്റും കപ്ലിങ്ങും ആണ്. ഷാഫ്റ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം വളരെ ടഫാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് 2 മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന്. ഞാൻ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത സമയത്തും പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ പലർക്കും ഇപ്പോഴും ബേസിക്സ് പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് ആൻസർ ഷീറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം? നിങ്ങളുടെ ഈ നിലയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോട്ട് എഴുതുന്നുണ്ടോ? ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന്റെ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആണോ ഇതുവരെയുള്ളത്? സർ. ഞാൻ 1-2 പേരുടെ നോട്ടും ക്ലാസ്സിന് റാൻഡം ആയിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ല. കോണ്ടാക്ട് ക്ലാസ്സിലുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നോട്ട് കണ്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും ആവരുതേ. അത് പെട്ടെന്ന് നോട്ടൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക. ഫസ്റ്റ് 2 മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ചു തീർക്കുക. ഓക്കെ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇത് യെസ് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇത് പ്രവൃത്തിയിലാണ് ഇത് കാണേണ്ടത്. അത് കാണുന്നില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ ഗോ ടു അവർ ടോപ്പിക്, ഡിസൈൻ ഓഫ് സ്ക്രൂ ഫാസ്റ്റനേഴ്സ്. Design of screw fasteners. Okay. In design of screw fasteners, what we have to find out is the nominal diameter. Nominal diameter of the screw fastener. ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരിക. ബിക്കോസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ we can find out which is the bolt. If it is 3 millimeter, we can choose M3, or if it is 4 millimeter, we can choose M4 bolt. So our intention is to find out the nominal diameter. Okay, nominal diameter വേറൊരു പേര് കൂടി പറയുമായിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ, another name. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് മേജർ ഡയമീറ്റർ. മേജർ ഡയമീറ്റർ. So if you get the nominal diameter, you can find out other parameters of threaded fasteners such as pitch or depth or what is the helix angle. All those things you can find out from manufacturer catalog. Okay, so our idea or our intention is to find out nominal diameter of the screwed fastener. Okay, clear? Yes sir. Okay, while discussing nominal diameter, we have discussed one more diameter, that is DC. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ലാസ്റ്റത്തെ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിരുന്നു കോർ ഡയമീറ്റർ. Or it is also called as root diameter. One relation was there
to connect nominal diameter and core diameter. അതെന്തായിരുന്നു? Core diameter is equal to 0.84 dia. 0.84 times of nominal diameter. Okay, good. So now we can go to various stress condition. Stress condition. So usually screwed fasteners are designed based on different stress conditions. We have mainly 3 stress conditions. First one is stress due to tightening of bolt. Tightening of bolt, or it is also called initial tension or initial tension or pre-stress. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. Okay. Second one is stress due to external loading. External loading. And third stress condition is stress due to combined effect. Combined effect of initial loading. Okay, combined effect. So stress, first one is stress due to initial loading. Okay. ഈ ഇനീഷ്യൽ ലോഡിങ് കാരണം എങ്ങനെയാ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഇനീഷ്യൽ ലോഡിങ്. You consider a case. Okay. This is 2 plates. We are connecting this with a bolt. Okay. So ഇവിടെ ബോൾട്ട് ഇട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ തിരിച്ചു കയറ്റുമല്ലേ ചെയ്യുക അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റുമല്ലേ ചെയ്യുക ബോൾട്ട് ഇടുന്ന സമയത്ത്? ആണോ? ആ, ദാറ്റ് ഈസ് യു ആർ അപ്ലൈയിങ് എ ടോർക്ക്. Okay. So due to this initial tightening, a chance of stress induction is there, right? Yes, sir. You are giving a torque, so eventually you are giving torque. There may be chance of shear stress. Okay. Similarly, you are compressing also, right? നിങ്ങൾ ബോൾട്ട് ഇടുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കംപ്രസ് ചെയ്യുക കൂടി ചെയ്യുന്നില്ലേ ഇത് തിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ? ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? Yes, sir. Along with this torque, an axial load is also acting. Okay. So due to axial load, there may be chances of occurrence of axial stresses. Similarly, if this bolt and nut are not coaxial, there may be chances of misalignment. Okay, misalignment between the axis of nut and bolt. So due to that eccentricity, what will occur? There will be moment. Bending of the bolt. Right. Okay. Due to moment, there will be bending stress also. These all are occurring while tightening the bolt or at the initial condition or initial stage. So that is what it is called as stress due to initial loading. Also similarly, there may be frictional forces that also induce stresses. So what I mean to say is, so due to this initial loading or initial stresses are induced. Okay.
So we can find out this initial stresses with the help of empirical formula. Some standard relations are there, because these stresses are usually we cannot measure. Okay, so we will use standard empirical relations to find out these stresses. So what was the, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, പ്രൂഫ് ജോയിന്റിന്റെ കേസിൽ ഇനീഷ്യൽ ടെൻഷന്റെ അല്ലേ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ എടുത്തത് എന്തായിരുന്നു? F initial is equal to ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തില്ലേ? 2840 into diameter. Okay, this is in case of leak proof joint, or it is also called as fluid tight joint. Fluid tight joint. Okay, if the joint is not fluid tight, then initial load will be the half of this one, that is 1420 into D. Okay, this is non-fluid tight joint. Please note this, non-fluid tight joint. Initial stress, initial tension will be 1420 into nominal diameter. Okay, similarly for torque is also there. These all are standard equations. T is equal to C into F initial into diameter. Okay, where C is a constant, and this constant depends on coefficient of friction, lubrication present. So this is the standard equation to find out torque in case of initial loading or initial tightening. Okay, so the second condition is bolt subjected to external loading. External loading. So in external loading, in that bolt there may be some external load is acting. So first one is bolt subjected to tensile loading. If ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലോഡിന്റെ നേച്ചർ നോക്കിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, if you consider the bolt, this is the axis. If some tensile load P is acting, then how can you find out the diameter of the bolt? How will you find out the diameter? How will you find out the diameter? Pi by 4, pi d square by 4 is equal to ultimate stress equativity. Yes, very good. That is, if you are equating the induced stress, induced stress should be always less than the permissible. Or if I am writing induced load should be less than permissible load. So area വരുന്നത് pi by 4 d square ആണ്, sigma t. That should equal to with the external load. If n bolt are there, multiply it with n. Okay, from this you can get D. Clear? Oh, you have to
use this DC. Core diameter ആണ് ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കേണ്ടത്, because that is the minimum diameter. So at the minimum diameter there will be more stress. So that's why we are putting DC in equation. Clear? This is the maximum load bolt can bear. This is the applied external load. If you equate these two, you will find out DC. Clear or no? Yes, sir. So from DC you can get nominal diameter, that is DC is equal to 0.84 of D. Nominal diameter ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Clear ആണോ? Yes, sir. Okay. Then second condition, bolt subjected to shear loading. Shear load, that is due to torque. So ഇത് സാധാരണ വരിക ഫ്ലെയിഞ്ച്ഡ് കപ്ലിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ കേസിലാണ്. Flanged couplings are used to connect shaft. Okay, രണ്ട് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഷാഫ്റ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്ലെയിഞ്ച്ഡ് കപ്ലിങ്സ് വെക്കുക. So these will be bonded together with the help of bolts. Okay. So in that case, due to torque, there will be shear stress. So in that case also, we are using the same concept. That is permissible torque. Permissible torque should be greater than the external torque. Okay. So if external torque higher than permissible torque, then the bolt will rupture. Okay. So this I can write permissible force into distance. Okay, that is permissible torque. That should be greater than the external applied torque. Okay, then number of bolt n ആണെങ്കിൽ n into pi by 4 into dc square into tau permissible. Okay, അപ്പോൾ എന്ത് വരും? ഷിയർ ഫോഴ്സ് വരും into d by 2. ഏത് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഉള്ളത്? That is greater than torque. That should be equal to torque. So from that you can find out DC. So the third one is bolt subjected to combined tensile as well as shear. That is combined loading case. Combined loading case നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുക? Combined loading case Sir, equivalent ചെയ്ത പോലെ തന്നെ. We will find out diameter based on theories of failure. Okay, you find out the any one of the theory. You can find maximum principal stress theory വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം, or maximum shear stress വെച്ച് ചെയ്യാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു തിയറി കൊടുത്താൽ മതി. Okay, according to maximum, sigma 1 is sigma x, sigma y 0. It is sigma x by 2 whole square plus tau xy square. Okay, that should be equal with the sigma allowable. And if it is in the case of shear,
sigma x by 2 whole square plus tau xy. That should be equal to tau allowable. Okay, these are the 3 cases. Now we can go for problem. You just consider this question. Please write down this question. Two shafts are connected by means of a flanged coupling to transmit a torque of 25 Newton meter. The flange of the coupling are fastened by 4 bolts of the same materials at a radius of 30 millimeter. Find the size of the bolt if the allowable shear stress of the bolt material is 30 megapascal. Okay. These are the two shafts. These shafts are connected with a flanged coupling, and 4 bolts are there to connect these flanged couplings. Okay. Size of the bolt, that is nominal diameter, you have to find out. എങ്ങനെ ചെയ്യാം? എങ്ങനെ ചെയ്യാം? All things are given in question. You just apply this equation, you will get. N is there. 4 number of bolts are there. Core diameter we have to get. Permissible shear stress they have given. And the distance at which bolt is placed, that is also given. Applied torque is also given. Okay. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? Yes, sir. Sir. Okay. We can just solve it. Torque is given, that is 25 Newton meter. Number of bolt 4 ആണ്. And bolt അത്ര ഡിസ്റ്റൻസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. The flange of the coupling are fastened by 4 bolts of the same material at a radius of 30 millimeter. Okay. Bolt is placed at a radius of 30 millimeter from the center. So this radius is 30 millimeter. വേറെ എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്? Allowable shear stress is 30 megapascal. So allowable, that is 30 megapascal. Okay. So how will you find out? Equate applied torque. Torque applied equal to torque permissible. Okay. Applied torque എത്രയാ? 25 Newton meter ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So it will be 25 into 10 power 3 Newton millimeter. Torque permissible. Permissible torque കിട്ടാൻ permissible shear stress തന്നിട്ടുണ്ട്. Allowable shear stress 30. Okay. Then shear area, that is pi by 4 into dc square. So you get shear force. Then it is acting at a distance of 30 millimeter. Okay. എത്ര ബോൾട്ട് ഉണ്ട്? You have 4 bolt. ഇവിടുന്ന് ഡയമീറ്റർ എത്ര കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞേ? ഡി സി എത്ര കിട്ടി? ഡി സി വാല്യൂ എനിവൺ? ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ കംപ്ലീറ്റ് ആയത്? സ്പീഡ് കൂടുതലാ. ഇത് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലേ? ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്ര തല വെക്കാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ.
മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ പിന്നെന്താ യെസ് യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാനവിടെ നിർത്തില്ലായിരുന്നോ? ഞാൻ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിയുമ്പോഴും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ എന്ന്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും യെസ് 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 എന്ന്. അതോ നിങ്ങൾ അതല്ല അതും സാർ, തുറന്നു വെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെറുതെ എല്ലാവരും എഴുതി ഇരിക്കൽ? കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല. ആ ഏ കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല. സാർ വാല്യൂസ് എല്ലാവർക്കും ഉറക്കെ കണ്ട്, പറയൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും എഴുതി എടുത്തിട്ടില്ലാണ്. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടിയോ? ഐഡിയ മനസ്സിലായോ sir. ചെയ്യണ്ടേ? ആ ഓക്കെ, ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഡി സി ഇതൊന്ന് വേഗം കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്താൽ ഡി സി കിട്ടുമല്ലോ. 2.9735. This 4 will cancel. 20. Okay, DC is 2.97. Then you will get nominal diameter. Nominal diameter is equal to 2.97 divided by 0.84. Okay, അതെത്ര വരും? That you will get 3.52. Okay. ഇത്ര വരെ ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? 3.52 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ബോൾട്ടാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ PSG ഡാറ്റ ബുക്ക് എടുക്കുക. അതിൽ പേജ് നമ്പർ 5.42 പോവുക. PSG പേജ് 5.42. അല്ലെ മഹാദേവൻ ഡാറ്റ ബുക്ക് ഉള്ളവർ, മഹാദേവൻ ഡാറ്റ ബുക്ക് കയ്യിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ പേജ് നമ്പർ 140 പോവുക. ഡാറ്റ ബുക്ക് കയ്യിലുണ്ടോ? യെസ് സർ. 5.42 എടുത്തോ? 5.42 എടുത്തോ? Yes, sir. അതിലൊരു ടേബിൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ടേബിൾ ഇല്ലേ? ഉണ്ട് സാർ. അതില് 3.53ക്ക് അഡ്ജസന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഏതാ ഉള്ളത് നോക്ക്. മേജർ ഡയമീറ്റർ 4 കാണാം. 4 കണ്ടോ? Yes, sir. അപ്പൊ അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിൽ M4 എന്ന് കാണാം. M4 സീരീസ് ആണ്. അത് കണ്ടോ? 4ന്റെ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് കാണാം. യെസ് സർ. That means you have to select M4 bolt. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ PSG ഡാറ്റ ബുക്ക് പോയിട്ട് ഏത് ബോൾട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കണം. അപ്പോൾ 3.52 ആയതുകൊണ്ട് 3.52ന്റെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എടുത്തിട്ട് അത് ഡാറ്റ ബുക്കിൽ ഉണ്ടോ നോക്കണം. ആ സീരീസ് അവൈലബിൾ ആണോ നോക്കണം. സോ ഇവിടെ 3.52 ആയതുകൊണ്ട് 4 ആണ്. സോ യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് M4 സീരീസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിരുന്നില്ലേ? ഒരു 57.2 ആൻസർ കിട്ടിയത്. യെസ് സർ. 60 ആണ് വരിക. M60 ബോൾട്ടാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ. So attendance please.